صاحب أنا يقول لي شكل $1 نين كله أو صاحبنا هاي يقول لي $12,000 شركات ير من المجال هذا الشيء وحيد يبتي $5,000 ماشاس وحنا قرائنا يتهاي لعدي كدم ملاي بقول يطرمكي كل كدم أنا وحنا كوريت من الشركات اللي سيسي آد بين الأمة هتسيهم ذات كديمي لأنتون هوشاس ما قبصوته سفارته غير توارد سنتي وفيسكي كوات فيسكي لبعض ونود مية وحال رباطوري سفير كإلا بسوء وحال ربائنا بسوء ودنا دول وين ما نحسنا دول كي تلاقي ودركتين إنه عسليسكا هذا ما مركب وحن كل فكرينا رياضة النووي رياضة ما حداد الريون وين ما جاريس مركب وين الريون تاسيا رياضة سكر ممكن كنا طريق غير مرتاح مركب وحن كل ريوننا مركب كل سفير كإلا بسوء مركب ورئيسة كنا المجرى سفارة هذا الكريب إن هذا بسوء apartments أي ذاتك دبلوماسيين تو أي كو أسرنادان أو أي دجان إن بسان أيضا كوريونينا وكوريونينا مال كار أو مرتدى للدجيو أو مدحنا إنه وقتي مدحنا توك مركي تماده سفارة ده هو ذي دجان مركي إنه كوي عشان مال أي دجان أو أي هوتيل دجن هوتيل هذا برايفت اللي جماعة هليكر مركي مال أي كو أسريين أو كار إنه كهران أيام تجينينا هذا ما مركي تدك الصومالي ده dad badan ayaa wax ballan qaaday runtii ballanqaadkooda aad u xooggan yahay nin baa wuxuu ballan qaaday 50,000 nin kale wuxuu ballan qaaday 50,000 nin kale wuxuu ballan qaaday lacag gaaraysa muusan sheegin nooma sheegin laakiin ballan buu qaaday intaasoo dhan waan sugaynaa marka in ay ka soo aruurto si aan u dhisno himiladeena intaas la ballan qaaday haddaan helno hadda waa suuragal in aan dhisno gurigii safaaradda inaan dhisno waa noo kastaa sababta guriga safaaradda waxaa lagu qiyaasay inuu dhisaayo 190 inuu dhisaayo ayaa loo sheegay qorshihiisii loo keenay wasaaradda dowladdana waa u gudbinay marka waxaan rabnaa dadkaasi waad soo socotiin waad mahadsantihiin dadka dhiibeyna waa mahadsantii aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabnaa safaaraddani waa meesha soomaalidu ugu xooggan tahay bulshada soomaaliyeed waana meesha ay ugu dhaqaalo badan tahay marka waxaan rabnaa in ay ka qayb qaataan dhismaha safaaradda ودن كان كينيا وودن أن صاحبنا هاي درسنا هاي سمعنا Kenya is our neighbor we're brothers we have a lot of connections we have a lot of interests our interests and their interests are we have to bring it together sometimes it may happen some hiccups but Kenya is our main partner in the East Africa. A huge Somali community, which can exceed more than 3 million or 2 million, are living here. Not living here, but they enjoy full rights. They have a freedom of doing businesses. They have freedom of doing every activities that they would like to do it. So we have to take care and try to promote the relationship between Kenya and Somalia is very important for us. And it's very important for Kenya also. Because Kenya, when you see the trade between Somalia and Kenya, you cannot imagine $1.5 billion comes from the export of cat. $1.5 billion a year comes from the cat. Because Somalis are coming from Europe, from America, from North America. They come here and they go to any other part of Somalia. When they are coming back, they come here and then they go back where they come from. The investment that Somali people hold here, it's more than $5 billion. So that kind of relationship cannot cut easily or cannot be compromised. And we will never try to compromise that relationship. Of course, any countries, sometimes political hiccups, diplomatic hiccup will happen. It's a normal, it's a part of the life. But never consider, never think that there's
Somalia and Kenya are enemies. We are not enemies. We are partners. dadka Soomaalida marka waxaan leeyahay ha ogaadaan xiriirka Kenya iyo naga dhaxaysa iyo Soomaaliya xiriir waxa way soo jireen ah dad badan oo Soomaaliyaha ku nool dad badan oo Soomaaliyaha ka ganacsada dad badan oo Soomaaliyaha dana ku haysta si waliba xor ah oo cabsi lahayn ayay uga shaqeystaan marka xiriirkeenu ma noqon karo laba shay oo isku dhacay in aan maaragtay aan u dumino maaragtay xiriirkaas wanaagsan annaka iyo Kenya noo dhaxay in aan u dumino ma marka taas waa in la ogsoonaada waxa la dhahay doqontu meeshii lagu diraray way ogeyd laakiin meeshii lagu heshiiyay ma ogeyn annaka iyo Kenya we are friends we are neighbors we have common interest we are common goals and we're hoping one day I'm sure one day this is the sign this small building is the sign that Somali nationhood is coming back and our dream is that Somalia one day will lead East African economic sector. That's what we believe. Somali people are very active in doing business. We have big business in all East African countries, and we are hoping to maintain that and to maintain that relationship between Kenya and Somalia. شعبك الصومالي مركو حلنا هاي هأملين إن حمان مجرتو علاد مجرتو ودن كيني لباد باد جوكتين ودريما إن ودن كيني لباد جوكتين ودن كيني لباد إن كجن أحسن يسين إن تكونوا شيهين إن وحكو براتين dad badan oo Kenyaati ah waxay joogaan a lot of Somali Kenyans teachers engineers different sectors are in Somalia almost about 60,000 Kenyans are in Somalia right now so we have to try to maintain that good relationship it should not damage any simple issues should not damage that strong relationship Somalia markuu waxaan leenahay dadka Soomaalida ah waa dad deeqsiyaal ah ka qayb qaadashada ay ka qayb qaasheen safarada dhismadeeda iyo kuwa soo socdaba waxaan u rajaynaynaa inay noqdaan waxaan meeshan marka ka salaamahayaa waxaa jooga former foreign minister of Somalia Ismail Buba waxaa jooga former foreign minister of Somalia Yusuf Garad waxaa jooga general our former defense minister, two former defense ministers, two former chief of staff of the military. So all sector of Somalia you can find here. So Dawada, Karibu, Marhaba, welcome. Ayan dilanay. Wa mahadsantiin. Wa mahadsanyahay danjiraha safarada Soomaaliya aad iyo aad ba u mahadsantahay danjire aad iyo aad ba u mahadsantahay waxaan soo kale kaga mahadcelinayaa inaad xustay wasiirkeennii hore arrimaha dibadda Yusuf Garaad Axmed wasiirkii hore arrimaha dibadda Ismaaciil Hore Buuba oo ayaguna kulanka nala jooga waxaan rabaa inaan u yeelo I would like to call the stage remarks by the ambassador who is the Dean of Africa Diplomatic Corps. Welcome, Your Excellency. Good evening, all of you. Good evening. I have never addressed Somali community. I wish I could speak Somali language. I'm very jealous when Somalis speak so fluently and without a hiccup, like he said. Very smooth, very fast, and I think as if I understand it because I can dance to your songs. So I think I feel like also like a son of Somalia. Eritreans and Somalis are brothers, very close relationship of many years.
Let me address now formally Your Excellency Ambassador Ahmed Isa Awad, the Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Somalia. Your Excellency Ambassador Mahmoud Ahmed Noor, the Ambassador of the Federal Republic of Somalia to the Republic of Kenya. Your Excellency, my dear brother, Honorable Babu Namwamba, Chief Administrative Secretary, is my very close friend, my very close brother of the Republic of Kenya. Excellencies, ambassadors, and high commissioners present here, and also representatives of missions, and also Your Excellencies, former defense ministers, and also Chief of Staff of Great Somalia, long time ago, I think. Also, dear people of Somali community here, including your leadership. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here today, to be a member of this guests who are very, happy to be present during this inauguration of this embassy of the Federal Republic of Somalia. I think this is a chancery of the embassy of the Federal Republic of Somalia, and the legacy goes, I think, to Ambassador Mahmoud Ahmed Noor and the Somali community here. Because Ambassador Mahmoud Ahmed Noor told me some years ago when he came here that they have a land and an embassy here which he is going to renovate and finish. So I think I congratulate him today, Ambassador Mahmoud Ahmed Noor, for finishing this, and also the Minister of the Federal Republic of Somalia and the government of Somalia and the community here for collaborating with Ambassador Ahmed Isa for finishing and renovating this embassy. As has been said, I wish this embassy to be a center of achievements, achievement for a very good relationship with the Republic of Kenya, because as has been said, you two people are brothers. And also, I want it to go further than that, to be a center of achievements for building a good relationship with other members of the East African community and the Horn of Africa. I have visited long time ago Somalia. I have been to Mogadishu, I have been to Hargeisa during our revolution for freedom of Eritrea, and we are very much indebted as Eritreans for the support, for the solidarity shown by the Somali people in achieving our freedom. We are very much indebted to the Somali people. Whenever I meet a Somali person, I feel like very close to him or to her. But I don't speak that language, I'm sorry. I will try to learn some. I only know myself. And I used to say good morning, good afternoon, during a long time ago when I was in Mogadishu in 1989, but I forgot those words too.
I only remember warrior. I think it is you or something like that. So I wish this chancery of the embassy to be again a center of solidarity and friendship between the peoples and the governments of both the Federal Republic of Somalia and also the Republic of Kenya. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Bayanani Rozum. Programkan waa noo soconayaa waxaan rabaa hadda inaan u yeero dadku inaan Soomaali ku sheego English ku sheego insha Allah marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa intaan u yeerin hadalka ku xiga dadka Soomaaliyeed oo safaradan gacan ka geystay ilaa iyo markii soo celinteedii aniga shakhsiyan waxaan kamid ahaa dadka Soomaaliyeed ee 2010 markii loo dagaalamay safarada soo celiyo qaybta ah wixii soo celiyay dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Kenya iyo sidii markaa safarada Soomaaliyeed على ذلك My very good friend and brother, Excellency Ambassador Ahmed Isse Awad, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of Somalia, my very good friend and brother, and I do confirm that indeed you are a good friend and brother, Ambassador Ben Rusum, Ambassador of Eritrea, and also the Dean of the Diplomatic Corps in Nairobi, Ambassador Mohammed Ahmed Nur, Ambassador of the Federal Republic of Somalia to the Republic of Kenya, Your Excellency Ambassadors and High Commissioners, all distinguished guests that have joined us here from both Somalia and Kenya, ladies and gentlemen, the very distinguished community of the Somali people here in Kenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo. It gives me very special pleasure, really, to be part of this very historic moment. And indeed, it is a very historic moment. And as I stand here and look at this beautiful white building here, I don't just see an office block. I see a symbol of reconstruction, a symbol of return, a symbol of rising from the ashes like the phoenix and saying, we can be great again. Let me begin by really congratulating the government of the Federal Republic of Somalia through Your Excellency, Minister Awad, for
investing not only in the revival of this embassy, but also in sending a very strong message that this indeed is a symbol of reawakening and a symbol of reconstruction. This event is historic because it is a testament to the long-standing fraternal relations between the Republic of Kenya and the Federal Republic of Somalia. Indeed, it is instructive to recall that this building has been here for decades. This compound has been here for decades. And what you are doing today is just saying the challenges that Somalia has faced notwithstanding, Somalia is back and back with a bang. That is what we are doing today. But this occasion is also significant because it's happening when Kenya has only recently inaugurated our own embassy premises in Mogadishu. Just recently. Premises that I had the privilege personally to visit a year ago in October last year in Mogadishu. And these developments, what Kenya did in Mogadishu just the other day, and what Somalia is doing in Nairobi today, really should speak to the very special relations between our two countries that can only get stronger, can only get deeper, can only get to the point of shared prosperity, because that's the principle of our relationship. And I want to thank Brother Ambassador for your affirmation, which I want to associate myself with and reaffirm that indeed we are neighbors, we are good neighbors, we cannot wish each other away, we share so much, there is so much that brings us together, so many ties that bind us, and any challenges that we may face together, we confront them like good brothers and good sisters, always. Indeed, Kenya and Somalia share strong historical, socio-cultural, ethnic, and economic ties that have been growing only stronger over the years through unfettered people-to-people interactions. Allow me to take this opportunity to applaud the government and people of the Federal Republic of Somalia for your resolve, Your Excellency, to continue strengthening the building blocks for a democratic country, as evidenced by ongoing preparations for your elections back in Somalia. As a friendly, brotherly neighbor, Kenya remains committed to working with Somalia through the state-building process for a peaceful, secure, stable, and prosperous Somalia and the Horn of Africa region. Because even as we build our own houses, our own countries, we have to keep a keen eye and continue investing in the neighborhood. The neighborhood that is the Horn of Africa, the neighborhood that is the East African region. This is our neighborhood, and we owe each other a collective responsibility to take care of this neighborhood. Our common endeavor for durable peace, viable stability, and sustainable development for both our peoples and region continue to underpin the necessity for our mutual cooperation. Kenya and Somalia share a deep and principled commitment to multilateralism, as exemplified by our cooperation within the framework of IGAD, where we work very well, within the African Union, within the UN system. And we want to assure you that during our tenure as a non-permanent member of the UN Security Council for the period 2021-2022, Kenya will champion the issues of Somalia and the issues of this continent on the global arena. That we assure you.
Your Excellency, you know we have faith in Somalia. Last October, I had the privilege of flying into Somalia and joining you for the Somalia Partnership Forum. And in my speech during that forum, I expressed how impressed I was by the passion, the commitment I witnessed in that forum. But more importantly, I underlined the very special ties that bind our two countries, and that these ties can only get stronger. Along our common border, you have families that do not even know the meaning of a border. They do not understand the meaning of a border because they exist across that border. Family this side, family the other side. The business interests between our two countries really happen in the context of a borderless relationship where we are one people. I learned while in Mogadishu of the very large Kenyan community across the whole length and breadth of Somalia, working in multiple sectors: business, the humanitarian sector, professionals in across the sectors. When you come to Kenya, the Somali community is one of the core pillars of our Kenyan society and one of the key drivers of our economy. When you look at our cultural fusion, I remember, Your Excellency, you hosted us to a very sumptuous dinner. And it was, I must admit, my first opportunity to dance to Somali music. Because, Your Excellency, you invited a very famous artist who entertained us most of the night. And I can tell those of you who have never been to Mogadishu, because there is a lot of talk, oh, Mogadishu is a dangerous place to go to. I can assure you that for the time I spent in Mogadishu, I did not want to leave Mogadishu to come back to Nairobi. I had a good time. I had a really good time, and Your Excellency Minister, you were such the perfect host. And I think while you are here, you'll allow me to revenge just a little bit for the good time you gave me in Mogadishu. Bottom line, I want to wish this embassy, Ambassador Ahmed Nur, I want to wish you well as you settle in this beautiful new environment. And it is beautiful. The address is top class, really, really top address. I'm sure we are going to have a lot of good moments on this lawn. Make sure that there are good times on this lawn, led by your dean. The dean knows good times. And make sure that he leads good times on this lawn and in this compound. Let us celebrate the rising of Somalia. Let us celebrate the deepening of our relations. Let us celebrate Africa, and let us celebrate the mantra of African solutions to African problems. Because only then will we be a people and a continent that can hold our own within the global community of nations. Let me conclude really by expressing my heartfelt sympathies to all those who have been affected by the COVID-19 pandemic, a pandemic that has really devastated our nations and our region, and say that our solidarity together will help us win the war against COVID and find a lasting solution so that we can all return to normalcy. Viva Somalia, viva Kenya, viva Africa. Thank you very much, Adi Abdul-Mansi, Chief of Administrative Secretary, Minister of Foreign Affairs of Kenya. haddana waxaan rabaa inaan u yeero stage kusoo dhaweeyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawad executive kusoo dhaweeyo Stay there.
استاجد اي نانا بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن كريبو مرحب بكم. Welcome to the new Somali embassy premises. I have, following my ambassador, Ambassador Mahmoud Ahmed Noor, I have a great deal of thanking to do here. But, and I will have a couple of messages to the Somali people here. But before I do that, and I will do that in Somali and in English for the benefit of my community and for the guests who honored us here. So let me start by thanking my brother, Honorable Babu Namwaba, Chief Administrative Secretary of the Ministry of Kenya. Let me also thank the many ambassadors who graced us, who honored us with their presence, from many good brotherly countries. Among them are, as you have heard, the Dean of the Ambassadors, Ambassador Biani Rosum of the brotherly country of Eritrea. There is also the Ambassador of the sisterly country of Djibouti, Yasin Ilmi Buh. We have among us the Dean of the Arab Ambassadors from the sister country of Oman, Ambassador Salah Suleiman Al-Harthi. We have my brother and friend, a man who loves Somalia, the Ambassador of Saudi Arabia, Dr. Muhammad Khayat. We have the good ambassador, a friend who likes to invite us, a wise man, the Ambassador of Qatar, Ambassador Jabur Ali El-Dosari. We have among us, I think I'm meeting him for the first time, but I meet many of his friends in Somalia, his colleagues, the ambassador of the sisterly dear country of Turkey, Ambassador Ahmed Shemi Miroglu. We have with us the ambassador of the important country in Africa and in the Arab world, the sisterly country of Algeria, Mrs. Selma Maliki.
whom I know is close to our ambassador, and I understand even had the generosity of visiting our embassy. We have the ambassador of Morocco, Dr. El Mukhtar Shambu, with us. We have the ambassador of the sisterly country of South Sudan, Ambassador Shol Jongo, and we have the Charge Affair of Sudan, and I believe the Charge Affair of the sisterly country of Ethiopia. We also have, as our ambassador told you, two former ministers of foreign affairs. My brother, Ambassador Yusuf, and my brother, our Dean, Ambassador Buba. They both are here. They are both former ambassadors and former ministers. In fact, Babu was a minister of Foreign Affairs twice. And Yusuf Garad, as you know, was our PR to New York and my predecessor. We also welcome General Maslah and General Morgan. Both of them were former defense ministers, as I am told. You are all welcome. We appreciate your presence, and we thank you for honoring us. We also have important people. We have my wife, Sarah Ashraf, among us. We have someone who knows one or two things how to help Somali embassies build, a lady, a woman, a brave woman who supported us when we opened our embassy in Washington, D.C. after 24 years of closure. Marian Usman is with us in the house. We have an intellectual, a professor, a leader in the women community, Hodan also, the former first wife of Puntland. I think if I keep counting the names, I'm reminded that the sisterly country of Nigeria is represented here by Mr. Martin Eze, the Charge d'Affaires. He's also in the house. Yeah. I should not forget Shamis, who provides delicious food to anyone who visits here, the wife of my brother, the ambassador. Mahmoud Ahmed Nouri's wife, Shamis, is also in the audience. Now I'll give my message in Somali. I'll come back to summarize what I say in Somali to my honorable guests. But let me talk to my people, with whom I'm very happy today for renovating this important ministry, embassy. Waxaan rabaa inaan anigoo daba socda safiirka hadalkiisii fiicnaa inaan dhowr kalmadood dhaho. Marka u horeysa waxaan rabaa inaan salaan aan idinka wado madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble aan idin soo gaarsiiyo. way jeclaayeen inay ka soo qayb galaan. Cusub ayaa la gadayaa
qaar duqoobay oo mar hore laga haajira ayaa dib loo hagaajinayaa taas oo ay horseedayaan jaaliyadaha Soomaaliyada kala duwan aniga dhowr sano ka hor 2015 safarad deeni Washington oo 24 sano xirreyd ayaan dib u furay maalin dhawey sano hore madaxweynaheena markii ugu horeysay wuxuu furay guri dhisma saan camal ah oo xafiis ah oo markii ugu horeysay aan Washington ku yeelano ayaan Washington ku gadan hadda aynu isla hadlayno jaaliyada Soomaaliyada Zambia iyo jaaliyada Soomaaliyada Uganda waxay ka qayb qaadanayaan dib u hagaajinta safaaradihii aynu meesha ku lahayn idinka uga dhaqso batay inkastoo idinka ftiina soo jiitamayseen oo uga hormaray sharaftaan waxaan rajaynaynaa iyaguna inay dhameeyaan waxaad ogtihiin in ummad aan dawlad lahayn aysan lahayn cinwaan lahayn aysan ahayn dad jira qof waa u jiri karaa iska noolaan kara laakiin ma jiri karo haddaynaan dawlad lahayn adduunka waxaynu ka dhiganahay inaynaan jirin jiritaankaagana waxaa lagu muujiyaa matalaada aad ku leedahay adduunka dalalka adduunka marka safaaradda tan oo ah safaaradiinii saa ogtihiin safaaraduhu dadkaa iska leh dawladdu waa dadka Soomaaliyeed dadka dalkaas le wey xukuumadaha jira ma aha dawladdu ha isku khaldinina Soomaalidu aysan isku khaldin dawladnimada iyo xukuumadda markaa jirta xukuumaddu waa timaadaa waana tagtaa laakiin dadka Soomaaliyeed ayaga hara dhismahan aad maanta hagaajisateen ama aad gacanta ka geysateen hagaajintiisa idinka ayaa u aayaya idinku idin mathalaya idinka idin shaqeeyaan annagu kulligayo idinka idin shaqeeyna dad iyo Soomaaliyeed waxa meeshan u hari doona anigu marba waqtigan wasiirka ay dhamaanaya safiirku marbuu isaguna meel kale u gudbaya caruurtiina ama qaar idinka kamida ayaa halkan imaan doona marka waa inaad saa u aragtaan safaaradaha iyo dawladda inaad idinku leedihiin waa inaad dhowrtaan waa inaad ilaalisaan waa inaad qurxisaan waxaan ka xumahay anoo u tahniyadeynaya u hambalyeynaya qolyaha uu ka qayb galay dib u dhiska hadda safaaradda oo uu sheegay safiirku waan u mahadnaqayaa reer Hobyo waan u mahadnaqayaa reer Ceelbuur waan u maleeyahay Ceelbuur baa Soomaa labadaba waa galmudug marka waa challenge quraanka waxa ku jirta khayrka u tartama marka tartan waaye marka gobolada kale oo Soomaaliya Puntland iyo tirada hooyada Soomaaliya maxaa la yiraahdaa hooyada federalism ka nahay inta laga rabaa baydhabo oo anaga bilownay federalism oo hadalkeeda inta laga rabaa Jubaland inta laga rabaa Hirshabeelle waa la iska rabaa meeshaan Banaadir Xamar caasimadii Soomaaliya halkaana laga rabaa marka wali fursad waa haysataa hadda waxaa la dhisay la hagaajiyay aad ka qayb gasheen safaaradii wasaan u qurxiseen waxaa dhiman gurigii safiirka oo safiirku idin sheegay lacagta ku kacayso waxaa dhiman maxaa la yiraahdaa guest house-kii oo anagu yani madaxdu markay yimaadaan ay ku soo degi lahaayeen oo idinka la idinku qaban lahaa xaflado lagu xuso maalmaha Soomaaliya ama idinkuba aad aroosyada xataa ku qabsataan oo xafladaha ku qabsataan meeshaan idinka iska leh dadka ilbaxay safaaradooda waxay u yaqaaniin safaaradaha dadka hadda Washington tagtid safaaradda Sweden waxa la yiraahdaa guriga dadka Sweden baa la yiraahdaa meeshaan waa gurigiini marka aroosyo inta hadhowdi hotel iyo ku bixin lahayd halkaan isku sawiraysaan quruxdan waa inaad dhisataan marka dambe aan imaanayno insha Allah inta waqtigu naga dhamaan reer Nairobi waxa lacag ka buuxaane reer Puntland reer Jubaland reer Muqdisho reer Hirshabeelle reer Baydhabo waxa idin rabnaa inaan halkaan idinku soo noqono si aan idinkana magacyadiina u tirino sida maartay Hobyo iyo Albo
marka waa idinka rajaynaynaa idinkale inaad ka qayb qaadataan aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii ka qayb galay qaarkood ay $50,000 bixiyeen ama ballan qaadeen 30,000 ka mid ah bixiyeen oo aysan doonayn in la sheego dadka ilaahay hortiis iyo safarada Soomaaliya kor u qaadida magaca Soomaaliya lacagta ku bixiyay waa u mahadnaqaynaa ilaahayna uu ka abaalmarinaya shaqada qofku qabto kuwa ugu fiican waxa waaye dadka inuu wax anfaco dhibtoodana ka deysto salaadaada iyo soonkaaga iyo adiga iskale adii ilaahay bay idin dhaxaysa laakiin waxa lagu qiimeeynaya oo qiyamka islaamka kamida dadkina diin jecel waxa aad u tirtid dadka marka ilaahay baa idin roonaaday waa inaad ka qayb qaadataan sida dadkiina kor ugu qaadi lahaydeen iyo sumcadda iyo magaca dalkiina intaas waa fariintan u jeedin lahaa dadka waxaan rabaa inaan fariin kale idin sheego anoo adkeynaya hadalkii uu sheegay safiirkeena Maxamed Axmed Nuur iyo saaxiibkay Baabu waxa weeyaan wadankan aad joogtaan waa wadanka noogu muhiimsan dalahan dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay dalalka ugu muhiimsan yihiin dalalka dariska oo walaalaheena kuwaasaynu isla noolaanaynaa ama isla baaba'ayna dalalkaas waa Kenya waa Ethiopia waa Djibouti waa mid kasta oo kamid ah dad badan oo kamid waa Soomaali haddii aynu dalalka isku dhawaano isku furano dadkii Soomaaliyeed ayaa isku furmay iyo dadka kale walaalaheena dariskeena ummadeena horumar bay gaaraysaa ganacsigooda ayaa kor u kacaya noloshooda ayaa kor u kacaya adduunkii waa isku soo dhawaanaya West Africa